inner product spaces. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ 3 സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 6.1, 6.2 and 6.3. So first we will deal with 6.1. 6.1 ൽ inner productന്റെ definition ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. So we will see the definition of inner product, that is definition 1. An inner product of a real vector space V is a function that associates a real number. Inner product UV with each pair of vectors in V in such a way that the following axioms are satisfied. So basically inner product is denoted by this symbol and is a function from V cross V to R. This is a real inner product. Now it satisfies these properties. First one, inner product of UV equal to inner product of VU. This is known as symmetric axiom. Second one, inner product of U plus VW equal to inner product of UW plus inner product of VW. This is known as additivity axiom. And next one, inner product of KUV equal to K inner product UV, where K is a scalar quantity, and inner product VV greater than or equal to 0 and inner product VV equal to 0 if and only if V equal to 0. So if these conditions are satisfied, we say that it is an inner product, and a real vector space with an inner product is called a real inner product space. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ടുഗദർ വിത്ത് എ സ്പേസ്, വെക്ടർ സ്പേസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ്. ആ സ്പേസ് റിയൽ ആണെങ്കിൽ, റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ്. Now for example, consider V equal to Rn. So you take any two elements U comma V in Rn. So U will be of the form x1, x2, etc. xn, and V is of the form some y1, y2, etc. yn. Then the inner product UV is defined as simply U dot V, that is equal to x1 y1 plus x2 y2 plus etc. xn yn. So this is an inner product on Rn, the vector space Rn. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, പ്ലസ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സിംപ്ലി ദ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് യു ഡോട്ട് വി. നിങ്ങൾക്കിത് ഈ 4 പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് യു വി ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് വി യു. Now inner product UV you already know, this is the inner product UV. Now what about inner product VU? This will be V dot U, that will be y1 x1 plus y2 x2 plus etc. yn xn. So this I am calling it as equation number 1 and this is equation number 2. And you clearly know in R xi into yi is same as what? Yi into xi. So equation 1 and 2 are same. That means inner product UV and inner product VU are same. So this condition holds. Similarly, you can verify all these conditions, and it's an inner product on Rn. Now, this inner product is commonly known as Euclidean inner product or the standard inner product on Rn. ഈ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂക്ലിഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കും. ആൻഡ് വി കോൾ Rn വിത്ത് യൂക്ലിഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് യൂക്ലിഡിയൻ എൻ സ്പേസ്. സോ യൂക്ലിഡിയൻ എൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് Rn ടുഗദർ വിത്ത് ദിസ് യൂക്ലിഡിയൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്. Clear? Now we have some more definitions. First one is
norm of a vector V. If capital V is a real inner product space, then norm of a vector small v in V is denoted by norm V. This symbol. This is the symbol for norm. And norm V is defined as root of inner product VV. So norm V is nothing but root of inner product VV. And the distance between two vectors is denoted by duv and is defined as norm of u minus v. അപ്പോൾ നോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാം. അപ്പോൾ നോം ഓഫ് യു മൈനസ് വി എന്താ വരിക? റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആരാണ്? നോമിനകത്ത് വരുന്ന ആരാണ്? അയാളുടെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് യു വി ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് യു വി അല്ലല്ലോ അവിടെ, യു മൈനസ് വി. യു മൈനസ് വി ആണ് അവിടെ നോമിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് യു മൈനസ് വി കോമ യു മൈനസ് വി. And a vector of norm 1 is called a unit vector. Suppose V has a norm equal to 1, then we call V a unit vector. So these are the two definitions. One is norm of a vector and next one is distance between two vectors. Now we have one theorem. Theorem 6.1. If u and v are vectors in a real inner product space V and k is a scalar, then we have these four conditions. First one is norm V greater than or equal to 0. That we can prove. What is norm V? Norm V, by definition, it is root of inner product VV. But by definition of inner product, we know this one. These four conditions are satisfied. So first here it is given that norm V greater than or equal to 0. For that we can use this one. Inner product VV greater than or equal to 0. So inner product VV greater than or equal to 0 means root of that is also greater than or equal to 0. So there is nothing to prove. And this condition holds, that is norm V equal to 0 if and only if V equal to 0. That is also very clear because inner product VV equal to 0 if and only if V equal to 0. So the root of this also equal to 0 if and only if V equal to 0. Root of this means what? Norm V. So norm V equal to 0 if and only if V equal to 0. Next one is norm KV equal to mod K into norm V. That you can use the third property and you will get that one. And next one is duv equal to dvu. What is duv? duv is distance between u and v, that is norm of u minus v. That is equal to root of inner product u minus v comma u minus v. But we know inner product of uv is same as inner product of vu. So what is dvu? dvu will be norm of v minus u, that is inner product of v minus u comma v minus u. And by this condition we get these two are equal. Clear? By this first condition. Similarly, you can show that the last one is also greater than or equal to 0 with this one, because duv means norm of u minus v. But we have already shown that norm v is greater than or equal to 0. So this is greater than or equal to 0 always,
and that is equal to 0 if and only if norm uv equal to 0. That is if and only if norm uv equal to 0, if and only if what is norm of u minus v, root of u minus v comma u minus v, inner product of that one equal to 0. That is if and only if എപ്പോഴാ റൂട്ട് 0 ആവുക, ആ ടേം 0 ആകുമ്പോൾ. Now this is if and only if inner product uv equal to 0 അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ inner product vv equal to 0 if and only if v equal to 0. So ഇതിനെ നമുക്കൊരു v ആയിട്ട് എടുക്കാം. So this is inner product vv equal to 0, which implies v equal to 0. Clear? So v means uv equal to 0 if and only if u equal to v. So all these four conditions are true. Okay, next we will have only two examples to consider, that is example number 7 and example number 8. So first we will go with example number 7. The standard inner product on Pn. Pn, you know, the polynomials, collection of polynomials. Let p equal to a0 plus a1x plus etc. an x raised to n and q equal to b0 plus b1x plus bn x raised to n are polynomials in Pn. Then we define a standard inner product on Pn by this. Inner product pq equal to a0 b, അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ, ആൻഡ് പ്ലസ് അടുത്തത് a1 b1, the coefficient of x etc. plus the coefficient of x raised to n, that is an bn. And I am giving this as an exercise to you. You can simply check whether the conditions 1, 2, 3 and 4 are satisfied or not of the definition of inner product, the conditions of inner product. Now norm p is denoted by what? Inner product pp. ശരിയല്ലേ? norm v, inner product vv ആയിരുന്നു. So this is norm pp, that is pp എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരും? ഫസ്റ്റത്തെ പോളിനോമിയലും ഇത് തന്നെയാണ്, രണ്ടാമത്തെ പോളിനോമിയലും അത് തന്നെയാണ്. സോ a0 into a0, that is a0 square, അടുത്ത കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ്, that is a1 into a1, that is a1 square plus etc. an square. So this is an inner product on Pn and this is called the standard inner product. Standard inner product on Pn. Now example 8, evaluation inner product on Pn. Same vector space. Consider p equal to p of x, a polynomial of the form a0 plus a1x plus etc. an x raised to n and q equal to q of x, a polynomial of the form b0 plus b1x etc. bn x raised to n. And consider x0, x1 etc. xn be any n distinct real numbers and they are called sample points, some points. Now we define inner product pq as px0 qx0. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് a0ഉം b0ഉം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണത്. ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? You have these n points x0, x1 etc. xn. So you can calculate the p of x value at x0, that is p of x0, and p of x1 etc. you can calculate p of xn. Similarly you can calculate q of x0, q of x1 and q of xn. Now first one is p of x0 into q of x0, dot product of this plus next dot product means multiple, and p of x1 into q of x1 plus etc. last one is p of xn into q of xn. This also defines an inner product and this called evaluation inner product at the points x0, x1 etc. xn. If you consider p of x0, p of x1 etc. p of xn as an n tuple and q of x0 etc. q of xn as another n tuple, what is the dot product of these two? It will be simply p of x0 into q of x0 plus p of x1 into q of x1 plus etc. p of xn into q of xn. Clear? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഈ ടേംസ്. Hence, the first three inner product axioms follows from the property and norm PP. What is norm? Sorry, inner product PP. That will be P of x naught into P of x naught. That is P of x naught square plus P of x1 into P of x1. That is P of x1 square plus etc. P of xn square. ഇതെല്ലാവരും greater than or equal to 0 ആയിരിക്കും because ഇതൊക്കെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സം ആണ്. So this is greater than or equal to 0. So the condition 1 also hold. And this is equal to 0 if and only if this sum is 0. Sum 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്, സ്ക്വയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണതാണ്. So ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ each term should be 0. That means P of x naught etc. P of xn should be 0. So all the properties are verified and this is an inner product.